Hello and welcome to my education channel English with Tamal sir. So this is English grammar class actually. So in this class we will discuss about list of collective nouns actually because in the previous class আগের যে ক্লাস ছিল ইংলিশ গ্রামারের ওপরে তো সেখানে আমি কালেকটিভ নাউন্সগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম সেটা ছিল হিউম্যান বিংসের ওপরে। তো আজকে যেটা আমি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে বার্ডস অ্যানিমালস অ্যান্ড ইনসেক্টস। ওকে, এই রিলেটেড যে কালেকটিভ নাউন্সগুলো হয় তো সেগুলোই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। ওকে, so before starting this class, definitely I would request you please like, share and subscribe this education channel English with Tamal sir. Okay, now let us start. চলুন শুরু করা যাক। So the subject is the English grammar. Okay, and this is category number 2. Okay, category number 2 টা একবার বলে দিই যে এখানে টোটাল 8টা ক্যাটাগরিজ আছে। তো এই 8টা ক্যাটাগরিজের ওপরে আমি সমস্ত ভিডিওসগুলো নিয়ে আসি ইংলিশের ওপরে। তো ক্যাটাগরি 1 যেটা আছে সেটা আসে স্পোকেন ইংলিশের যে ভিডিওগুলো আমি আনি সেগুলো ক্যাটাগরি 1। ক্যাটাগরি 2তে ইংলিশ গ্রামার এই ভিডিওগুলো আসে। ক্যাটাগরি 3তে আসে ইংলিশ রাইটিংয়ের ওপরে ভিডিও। ক্যাটাগরি 4-এ আসে স্টক অফ ওয়ার্ডসের ওপরে ভিডিও। ক্যাটাগরি 5-এ আসে ইংলিশ লিটারেচার আর অর্থাৎ বেঙ্গলি মিডিয়াম ফর বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্টস। আমি সেই ক্লাসে ক্লাস 9, 10, 11, 12 তার টেক্সট বই অ্যানালাইসিস করি এবং স্ক্যানিং কোশ্চেন এবং আনসার সেগুলোকে শো করি। নেক্সট ক্যাটাগরি 6 আছে ফর ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টস। সেখানে আমি একাডেমিক ইংলিশে ওপরে যে ইংলিশ লিড আছে তো ইংলিশ লিড এবং যে প্লে আছে সেগুলোর ওপরে আমি এমসিকিউ কোশ্চেন শেয়ার করি 9, 10, 11, 12। অ্যান্ড ক্যাটাগরি 7 আমি যে ভিডিওগুলো আসে সেটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ এক্সাম ইংলিশের ওপরে আমি নিয়ে আসি ভিডিওগুলোকে। যে ভিডিওস আছে সেগুলো আসে কম্পিটিটিভ এক্সাম ইংলিশের ওপরে বা জব এক্সাম ইংলিশের ওপরে। এবং ক্যাটাগরি যে 8টা আছে সেটা হচ্ছে ডেলি ইউজেস ইংলিশ, অর্থাৎ মানে প্রতিদিনের ব্যবহৃত যে ইংলিশগুলো হয়, মানে ইংলিশ আমরা সেন্টেন্সেস ইউজ করি বা বেঙ্গলি সেন্টেন্সেস ইউজ করি তার কি ইংলিশ ভার্সন হবে তার উপরে ভিডিওসগুলো আসে। ওকে, ওয়েল, so the category is 2 and chapter is the parts of speech. Okay, class number 9 means English grammar এর উপরে class number 9 and parts of speech এর উপরে part 9 collective nouns. Okay, and video number 60. ওকে, এর আগে যে সমস্ত ভিডিওসগুলো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ইংলিশ উইথ তামাল স্যার। তো সেখানে সাবস্ক্রাইব করলে যে প্লেলিস্টে যান, প্লেলিস্টে গেলে সমস্ত ভিডিওস অর্থাৎ টোটাল 60টা ভিডিওস সেখানে তার আপলোডেড ভিডিওসগুলো পেয়ে যাবেন। শুধু তাই নয়, নতুন যে ভিডিওসগুলো আমি আপলোড করি ইউটিউবে তো সেগুলোর নোটিফিকেশানও পেয়ে যাবেন। ওকে, ইন অ্যাডভান্স। ওকে, সো অ্যানিম্যালস, বার্ডস অ্যান্ড ইনসেক্টস সম্পর্কিত কালেকটিভ নাউনের এটা একটা তালিকা। ক্লিয়ার? আগের ক্লাসে আমি 1 to 57টা শেয়ার করেছিলাম, সেটা ছিল হিউম্যান বিংসের ওপরে কালেকটিভ নাউন্স। ওকে, সো এই ক্লাসে আমি 58 থেকে 155 ওকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি অ্যানিম্যালস, বার্ডস অ্যান্ড ইনসেক্টস রিলেটেড কালেকটিভ নাউন্স। ওকে, নাম্বার 58 এ হার্ড অফ ক্যাটেল। ওকে, নাম্বার 59 এ হার্ড অফ বোটস। Number 60, a herd of kine. Number 61, a herd of asses. Number 62, a herd of dinosaurs. Number 63, a herd of elephants. Number 64, a colony of ants. Number 65, a colony of rabbits. Number 66, a colony of beavers. Number 67, a colony of penguins. Number 68, a colony of vultures. Number 69, a colony of gulls. Number 70, a colony of bats. Number 71, a flock of sheep. Number 72, a flock of geese. Number 73, a flock of lice. Number 74, a flock of birds. Number 75, a flock of turkeys. Number 76, a cluster of bees. Number 77, a cluster of grasshoppers. Number 78, a float of crocodiles. Number 79, a bask of crocodiles. Number 80, a bale of turtles. Number 81, a caravan of camels. Number 82, a murder of crows. Next I move to 83, a family of otters. 84, a litter of calves. 85, a swarm of flies. 86, a swarm of hornets. Number 87, a swarm of locusts.
নাম্বার 80 সরি নাম্বারটা দুটো হয়ে গেছে, this is 87, you just take this 87A, okay, 87A. A swarm of locusts, okay. Next, a raptor of turkeys, 87A. 88, a hover of crows. 89, a pack of wolves. Number 90, a pack of mongoose. 91, a pack of dogs. 92, a clutter of cats. 93, a clutter of starlings. Number 94, a brood of chickens. Number 95, a knot of toads. Number 96, a quiver of cobras. Number 97, a rake of colts. Number 98, a drove of pigs. Number 99, a dole of doves. Number 100, a sloth of bears. Number 101, a field of race horses. Number 102, a rout of snails. Number 103, a walk of snails. Number 104, a pack of polar bears. Number 105, a sounder of wild pigs. Next I go to 106, a family of otters. Number 107, a congress of baboons. Number 108, a drey of squirrels. Number 109, a clouder of cats. Number 110, a clan of hyenas. Number 111, a crash of rhinos. Number 112, a cluster of spiders. Number 113, a school of fish. Number 114, number 113, a shoal of fish. Number 114, a school of fish. Number 115, a culture of bacteria. Number 116, a pod of whales. Number 117, an army of caterpillars. Number 118, an ambush of tigers. Number 119, a streak of tigers. Number 120, an unkindness of ravens. Number 121, a pride of ostrich. Number 122, a team of dolphins. Number 123, a pod of dolphins. Number 124, a tower of giraffes. Number 125, a kennel of dogs. Number 126, a flock of birds. Number 127, a flight of birds. Number 128, a bed of oysters. Number 129, a colony of seals. Number 130, a run of poultry. Number 131, a prattle of parrots. Number 132, a gaggle of geese. Number 133, an intrusion of cockroaches. Next 134, a band of mongoose. 135, a gang of buffaloes. 136, a drove of cattle. 137, a yoke of oxen. 138, a descent of woodpeckers. 139, a troop of goats. 140, a steer of owls. 141, a pride of lions. 142, a skulk of foxes. 143, a troop of monkeys. 144, a mews of hawks. 145, an earth of foxes. 146, a kindle of kittens. 147, a litter of kittens. 148, a herd of donkeys. Number 149, a drove of donkeys. 150, a troop of kangaroos. 151, a mob of kangaroos. 152, a cast of falcons. 153, a fall of lambs. 154, a parliament of owls. And 155, an ostentation of peacocks. Okay. So দেখুন এই ক্লাসে আমি 58 to 155 শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। এখানে একটা নাম্বারিং সেম হয়েছে 87 and 87A। সো এই নাম্বারটাকে 155, তো টোটাল 156 হিসেবে এটাকে ট্রিট করুন, 156। ওকে, সো 156টা আমি শেয়ার করলাম কালেক্টিভ নাউন্স। পরের ক্লাসে পরের ভিডিও নিয়ে আমি আবার আসবো।
তো সেখানে আমি যেটা শেয়ার করব সেটাও কালেকটিভ নাউন্স থাকবে, কারণ কালেকটিভ নাউন্স এর ওপরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে থিংস। ওকে, থিংসের ওপরে আমি কালেকটিভ নাউন্সের একটা লিস্ট আনবো, ভিডিও আনবো। So before ending this class actually, so definitely I would once again request you, please like, share and subscribe this channel. And ফেসবুকেও আমার পেজ আছে ইংলিশ উইথ তমাল স্যার, সেখানেও লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকেও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।